In case you need to join, you can call us on this number 0712531124. Okay? Enjoy your lesson. You all are very warmly welcome to my classes. This is grade 9, chapter 1. Okay. Before starting on, I'll give you a brief introduction of how you're gonna get the best out of this recording for your benefit. Right. Okay, you need to have 3 books. Okay, first I'll talk about books. Right, you need to have 3 books, one for your exercises, right, plus notes. Sorry about my handwriting, right. And the second one is for your grammar, right, and the third one is for your vocabulary. Vocabulary means කියන්නේ දැන් lesson එකක් කරාම අපිට හම්බ වෙන අමාරු වචන, right, සිංහලෙන්ම ලියා ගන්න, right, the Sinhala meaning, Sinhala තේරුම, right, සිංහලෙන්ම ලියා ගන්න, right, and the next book is your textbook, what you call the class text. All right, and the next one is going to be your workbook. Okay, we are doing the workbook also here, right, okay, right, that's all about books, right, and then the second thing is how you use this recording. Recording. Oh. Okay. Yeah. Right, you need to listen this at least for 40 minutes, unless otherwise it's not going to work at all, right. So if you just listen it for 5-10 minutes and go somewhere and then again come back and start listening, right, it's not going to work at all, right. ඒක මේ හිමිහි ඇවිදවිත කරන්න ඕනේ වැඩක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේකට ඉඳ ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ books ටික අරගෙන, right, I said 3 books plus textbooks. Okay, and you must be in your study mode. Okay, unless otherwise it's not going to work. Okay, and you always do your exercises with me when I'm doing it, right, and at the same time මම හැම වෙලෙම ওই වචන ටික ලියන්න උත්සාහ කරනවා. ඔයගලන්ට හම් වෙන හැම වචනයක් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කියලා හිතන වචන ඔක්කොම වගේ සිංහල තේරුම් දෙන්න හදනවා, දෙන්න උත්සාහ කරනවා. මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වචන නම් ලියා ගන්න, right, ලියා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ පොතේ, your vocabulary writing book,
right vocabulary කියන්නේ තමුන්ට ආවෙනික දෙයක් එතකොට ඒක තමුන් ඉගෙනගත්ත පාඩමක් වෙන්න පුළුවන් තමුන්ගේ දවසේ ඉගෙනගත්ත වචන ටික වෙන්න පුළුවන් right ඒක පිළිවෙලට ලියා ගන්න ඕනේ පාඩම් කර ගන්නත් ඕනේ එතකොට ඒක තමයි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ දවසින් දවස තමුන්ගේ දැනුම මට්ටම වැඩි වෙනවා ඉගෙන ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ අන්නේ විදිහට මේක තමුන් කරන්න ඕනේ ගුරුවරයාට කරන්න බෑ තේරුණාද the teacher can only just show you the way he can say that don't do it in that way right that's the right track okay එතකොට 120යි ගුරුවරයාට කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ තමයි ඊටු 80ට වක් කියන්න ඕනේ right එතකොට ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ මේක හරිය විදිහට පරිශීලනය කරලා ලොකු දිනුවක් ගන්න කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා right and I wish you to get there right මම මේ දිනේෙන් භාගයක් හරියට කරන ළමයෙක් ලේසියෙන් විභාගෙට ඒකක් ගන්න පුළුවන් ඒ ගන්න බැරි නම් ඉතින් ඒකේ මගේ වැරද්ද නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ගේ වැරද්ද right all right then straight away we'll get on to the lesson right mess gone off right this is grade 9 chapter 1 everybody is good at something right මේ කියන්නේ මොකක්ද මේ ටොපික් එකෙන් කියන්නේ right හැමෝම මේ ලෝකෙ මොන දෙයකට හරි දක්ෂයි right මෙහෙම උපංගෙයි මොඩියුල් නැහැ කියන එකයි මේකෙන් කියන්නේ. එතකොට මේ මොකද්ද තමුන්ගේ දක්ෂතාවය කියන එක තමුන් කලින් අඳුර ගන්න අය ගොඩක් වාසනාවන්තයි. අනිත් අය දඟලලා හරි අන්තිම කාලේ හරි අල්ල ගන්නවා නම් ඒගොල්ලොත් අවාසනාවන්තයි කියන්න බෑ. right everybody කියන්නේ හැමෝම right good at something කියන්නේ කුමක් හෝ දෙයකට right right act out Manith and Pubudu are talking about a TV program right talking කියන්නේ මොකද්ද ළමයි කතා කරනවා right ඒගොල්ලෝ කතා බහ කරනවා මේ TV program එකක් ගැන TV program කියන්නේ TV වැඩසටහනක් ගැන right we'll see what they're talking right okay you will see a nice picture this one boy is with a tie and the other one is not having a tie okay it seems like a school building behind there right and then they are like you know outside the garden right දැන් මම මේ අමාරු වචන ලියනකොට ඔයගොල්ලෝ ඒත් එක්කම මේක ලියා ගන්න. ඒක තමයි හරිම ක්‍රමය නැත්නම් okay here we go hello Pubudu then Malik and Pubudu are outside in the garden right hello Pubudu did you watch the finals of Children Can Sing on TV yesterday right did you watch ඒ කියන්නේ මේක ඊයේ වෙච්ච දෙයක් watch කියන්නේ බැලුවා TV බලනකොට right watching a cricket match watching a teledrama right watching a concert right ඒ වගේ right the finals ඒ කියන්නේ අවසන් වටය children can sing ළමයින්ට සින්දු කියන්න පුළුවන් right children කියන්නේ ළමයි right can sing on TV yesterday කියන්නේ මේ year program එක ගැන ඔයගොල්ලෝ හෙට ගිහලා ඉස්කෝලේ කතා වෙනවනේ ඒක තමයි ඔය ඔන්න උදාහරණයක් තියෙන්නේ Pubudu yes I did you know all my family are music lovers all my family කියන්නේ මගේ පවුලේ හැමෝම මගේ පවුල කියන එකයි family කියන්නේ music lovers music කියන්නේ සංගීත ලෝලි ඔන්න හරි වචනේ right so we watched it all together right watched බැලුවා දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ did you watch මෙතන ප්‍රශ්නේ අහපු හින්දා ඔන්න did you watch right we watched මෙතන ed ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔන්න බලන්න past tense එක it all together right
හැමෝම all together කියන්නේ හැමෝම එකට බැලුවා. Right? There were quite a large audience at the show. Large, quite කියන්නේ තරමක්. Large කියන්නේ විශාල. Audience කියන්නේ නරඹන්න. නරඹන්න. Sorry about my handwriting. Right? At the show. I'll take it in a little thin. Okay. Right? At the show. It wasn't there. හිටියේ නැද්ද හොඳයි. Right? අන්න ප්‍රශ්නේ අහන විදිය. Right? Audience කියන්නේ නරඹන කට්ටිය. එතකොට audience කියන වචනයත් එක්ක they must be indoor. Auditorium. කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇත්තේ. Auditorium. Right? එතකොට auditorium කියන්නේ මේ ඉන්ඩෝ හදපු එකක් කියන්නේ දේශන ශාලාවක් ඒ වගේ එකක්. එතකොට දැන් මැච් එකක් බලනකොට එතන අපි කියන්නේ auditorium කියලා. එතන කියන්නේ spectators. එතකොට මේ දෙකම මේ spectatorsලා කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයෝ, auditorium audience කියන්නේ එතන එයා කියන එක නැත්නම් ඒ performance එක බලන් ඉන්න. ඒක it's an indoor, this is outdoor. හොඳට මතක තියාගන්න. Yes, the hall was full. මේ ශාලාව hall කියන්නේ ශාලාව. මම හිතන්නේ පැහැදිලිද? Was full. Full කියන්නේ පිරීලා ගිහිල්ලා. And what about the boy who came first? Right? පළවෙනි අමිච්ච ළමයා මතකද? Right? He had a great voice. Great voice කියන්නේ right? ලස්සන ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන එක great කියන්නේ. Right? මෙතන ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන්නේ එතකොට හොඳ කටහඬක් තිබුණා කියන එක. Okay? Right. Yes, sure I did. කියන්නේ ඇත්තටම ඔව් කියන එකයි ඔය yes sure did කියන්නේ. The audience were already clapping their hands. Clapping කියන්නේ අක්පොල් සම්දුන්න. Their hands when his name was announced. එයාගේ නම කියනකොටම announce කියන්නේ මොකද්ද? විකාශනය කරනවා නේද? එතකොට අර ස්පීකර් එකෙන් කියනවා. right? නම විකාශනය කරනකොට නම කියනවා. right? ඒ කියන්නේ අර විකාශනය කියන්නේ ටෙලිකාස්ට් announce කියන්නේ නම කිව්වා. right? announce කරනවා කියන එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හොඳටම. yes. They must have guessed all along. ඒ කියන්නේ guess කියන්නේ අනුමාන කරා. all along කියන්නේ තනියම මේ හැමෝම all along කියන්නේ මේ වචන දෙක එකතුව තනියම කියන්නේ තමුන්ටම ජජ්මන්ට් එක දීලා තිනවා මෙයා තමයි ෆස්ට් වෙන්නේ කියලා right he was going to be the winner winner කියන්නේ ජයග්‍රාහකයා right what about the orchestra කියන්නේ ළමයි ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති instruments 40ක් විතර දැව western music එහෙම කරනවා ඉන්න orchestra කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එකේ instruments 40ක් විතර තියෙනවා right ලොකු band එකක් right it was quite big there were nearly 30 members in it
there were nearly 30 members in it. Band එකත් ඔන්න 30ක් විතර හිටියා. Right? Yes, the orchestra were all talented. Orchestra were all talented කියන්නේ හරිම නිපුණයි ඒගොල්ලෝ. They did a wonderful job. කියන්නේ උද්දුම සහගත. මරු කියන අර්ථය ඔය wonderful කියන්නේ. Yes. You took the words right out of my mouth. Yes. හරිම වචනේ ඔයා පාවිච්චි කරා කියලා ඔන්න එයා ප්‍රශංසා කරනවා. Right? Okay. Right. ඔන්න මම orchestra එකක් මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. දැන් මෙතන ලීඩර් කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. එයා යටතේ තමයි මේ ඔක්කොම ප්ලේයර්ස්ලා ටික ප්ලේ කරන්නේ. ඒකට මෙතන මේ blowing instruments තියෙනවා. String instruments තියෙනවා leader කෙනෙක් ඉන්නවා මේ percussion instruments තියෙනවා right brass wind instruments තියෙනවා එක එක විදිහේ ඔන්න සංගීත භාණ්ඩ තියෙනවා. ඒකට සංගීත භාණ්ඩ 30ක් 40ක් විතර ඔන්න players 30ක් 40ක් විතර ඔන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා leader කෙනෙක් right. Okay, then මේ වගේ එකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද orchestra එකක් කියලා. Right, මේ trombone, right? ලොකු band එකක්. Okay, then what I think it's like you got an idea about what is an orchestra, right? Right. Back to the lesson, right? Reading. Answer the following questions. What is the TV program mentioned in the dialogue? Mokadda. Answer the following questions. Okay. බලමු ප්‍රශ්න ටික. Okay. දැන් මේක answer කරන්න අපි copy කරගමු මේ ටික. Yes. Answer the following questions. Right? දැන් මොනවද මේකේ දීලා තියෙන්නේ? Right? දැන් එතකොට මෙතන මේ ටිකම තමයි මේ ප්‍රශ්න ටිකම තමයි මම ඔන්න reading එකේ තිබ්බ ඔන්න answers ටික ලියන්න එහා පැත්තේ word එකට copy කරගත්තේ. Right? I think you don't have any problem with it. Right? Right? Answer the following questions. Answer කියන්නේ උත්තර ලියන්න කියනවා. Right? පිළිතුරු ලිවීම. Following කියන්නේ පහත සඳහන් නැත්නම් මේ දීලත් මේ හම්බ වෙන ඉදිරියට මුණ ගැසෙන ප්‍රශ්න ටිකට. Right? Follow questions කියන්නේ ප්‍රශ්න. Right? What is the TV program mentioned in the dialogue? එතකොට මොකක්ද කියලා අහනවා TV program එක mentioned in the dialogue. What කියන්නේ මොකක්ද කියනවා.
right? TV program. Mention කියන්නේ සඳහන් කියන අර්ථය. Dialogue කියන්නේ දෙබස. හරිද? එතකොට දැන් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහනකොට අපිට හැම වෙලෙම අහුවෙන වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. what කියන්නේ මොකක්ද? right? where කියන්නේ කොහෙද? when කියන්නේ කවදාද? එහෙම නැත්නම් වෙලාවක් ගැන හැම වෙලෙම නැත්නම් කීයටද? ඔය දෙක, right? ඊළඟට which කියන්නේ මොන කියන අර්ථය, right? I'm going to get to Colombo Fort, right? I got few vehicles, right? I got 3 cars, right? Which car you are going to take? මොන වාහනයද ගන්නේ? Toyota Corolla or the Nissan Sunny, or I'm going to use another vehicle, maybe the van. Okay, so like that, ඒ වගේ, right? So which one you need? අන්න ඒ වගේ මොන කියන අර්ථය, right? ඊළඟට how කියන්නේ කොහොමද, right? එතකොට මේ වචන ටික මතක තියාගන්න. what කියන්නේ මොකක්ද, where කියන්නේ කොහෙද, when කියන්නේ කවදද, which කියන්නේ මොන, how කියන්නේ කොහොමද කියන අර්ථය, right? Did Pupudu watch it alone? Right? එයා තනියමද ඒක බැලුවේ, right? එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි එක්කද බැලුවේ, right? Who had a alone කියන්නේ තනියම, right? Who had a great voice? Great voice කියන්නේ හොඳ කටහඬ, මාරු කටහඬ, right? කටහඬ, right? How many members did the orchestra consist of? බලන්න ඒක කියන්නේ about 30 members කියලා නේද, right? consist කියන්නේ සමන්විත වෙන. the orchestra කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම පෙන්නනවා. consist කියන්නේ සමන්විතයි කියන අර්ථය. හරිද? You took the words right out of my mouth. මේකේ තේරුම මොකද්ද? මගේ වචනෙන් මගේ කටින් හරියම වචනේ වයිලිට ගත්තා කියන එක තමයි ඔකේ තේරුම. right? What does this mean? මොකක්ද මේකේ තේරුම? what කියන්නේ ඔන්න මෙතන මොකක්ද කියන අර්ථය. does this mean කියන්නේ ඔන්න අර්ථය. හරිද? Did you understand what you said? Sorry, I didn't understand what you said. ඒ කියන්නේ මම තේරුම් ගත්තේ නැහැ ඔයා කිව්වේ මොකද්ද කියලා. right? understand කියන්නේ ඔන්න මොකද්ද එතකොට? තේරුම් ගැනීම. I was going to say something. මම මොන හරි කියන්න හිටියේ. right? I was going to say something, right? something කියන්නේ මොන හරි දෙයක්. sorry, I was going to say the same thing. same thing කියන්නේ same කියන්නේ සමාන, එකම දෙය කියන අර්ථය. right? I don't agree with you. right? agree කියන්නේ මොකද්ද? එකඟ වීම. right? find words in the conversation. right? words කියන්නේ වචන. in the conversation කියන්නේ මේ කියන සාකච්ඡාව නැත්තම් දෙබස, right? which mean much the same as the following, right? which mean අදහස් කිරීම. නැත්තම් අර්ථය මේ දෙයට තියෙන්නේ, right? as the following, right? right, a group of listeners or spectators. මේ වචනය හවුනා. spectators කියන්නේ
ප්‍රේක්ෂකයෝ. නමුත් මතක තියාගන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ කියන වචනේ හරියටම අපි යොදන්නේ මැච් එකක් බලන වෙලාවට ඇත්තටම. right? එතකොට ඒක වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ ඉලිමහනට. right? okay. right? You got a big mess here. right? I'm going to click. Done. okay. right. දැන් අපි බලමු උත්තර ලියන්න. What is the TV program mentioned in the dialogue? මේකේ සඳහන් වෙන TV program එක මොකක්ද කියලා අහන්න. දැන් බලමු අපි කොහොමද උත්තරේ මේකට ගොඩනගන්නේ කියලා. right. What is the TV program mentioned in the dialogue? Did you watch the finals of Children Can Sing? එතකොට අපි කොහොමද මේකට සම්පූර්ණ උත්තරයක් ගොඩනගන්නේ? right. on what කියන එක තැනින් අන්න අපි ප්‍රශ්නේ කඩනවා. right. අපි ගන්නවා the TV program. okay. mentioned in the dialogue is within inverted commas children can sing. දැන් බලන්න අපි කොහොමද උත්තරේ ගොඩනගන්නේ කියලා. මෙතන මෙන්න what is කියලා තැනින් ඔන්න ප්‍රශ්නේ කඩලා මේ ටික එහෙමම ගත්තා. The TV program mentioned in the dialogue is children can sing. right? ඔන්න අපි සම්පූර්ණ උත්තරේම ගොඩනගුවා. right? එහෙම නැත්නම් the children can sing, you can write that within inverted commas till you get full marks. In case if they ask, please give full answers, they will deduct some marks. ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ උත්තරේම දෙන්න කියලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ ටින් ලකුණු කීපයක් කපයි. එතකොට හැම වෙලේම පුරුදු වෙන්න සම්පූර්ණ උත්තරේම දෙන්න පුළුවන් නම් වඩාත් සුදුසුයි ඒක. right? ප්‍රශ්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. Did පුබුදු watch it alone? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පුබුදු මේක තනියමද බැලුවේ? නෑ නේද? බලන්න. එයා බලලා තියෙන්නේ. Yes, did you watch it yesterday? මේ අහන්නේ මේ did you watch the finals of Children Can Sing on TV yesterday? Yes, I did. You know, all my family members are music lovers. අපේ පවුලේ ඔක්කොම music පිස්සෝ. right? So we watched it all together. එතකොට එයා තනියම නෙමෙයි බලලා තියෙන්නේ. right? එතකොට අපි කොහොමද මෙතන උත්තරේ දෙන්නේ? right? You need to give yes. එතකොට කොහොමද අපි මේ did පුබුදු watch it alone? No, he did not. නැත්තම් didn't. right? he එහෙනම් අපි කොහොමද ඒක උත්තරේ ගොඩනගන්නේ? he watched past tense it with all the members of the family. He watched it with all the members of the family. Understand? right? එතකොට මම ඔන්න උත්තර ටික මම වෙන පාටකින් ලියන්න. right? ඔයගලන්ට පහසු වෙන්න. right? okay. Who had a great voice? අපි බලමු. right? There was a quite large audience at the show, wasn't there? Yes, the hall was full. And what about the boy who came first? He had a great voice. එතකොට යාගේ නම ගැන මෙතන තියෙනවත් සඳහනක් නැහැ. එතකොට අපි කොහොමද මෙතන උත්තරේ ගොඩනගන්නේ? right? එතකොට අපිට දීලා තියෙන දත් වලින් ඕනේ අපි උත්තරේ ගොඩනගන්න. Who had a great voice? එතකොට අපි කොහොමද මේ who කියන එක
who කියලා ප්‍රශ්නේ හැමෝම මතක තියාගන්න අපි හැම වෙලේම මෙන්න මෙයාව රීප්ලේස් කරනවා ඒ අදාළ පුද්ගලයාගෙන්. හරිද? එතකොට කොහොමද අපි උත්තරේ ගොඩනගන්නේ? The boy who came first. එතකොට the boy who came first, right, had a great voice, right? ඔන්න බලන්න අපි උත්තරේ ගොඩනගපු ලස්සන. Right, the boy who came first had a great voice. Okay, done. Next one up here. How many members did the orchestra consist of? People, right? Here's the orchestra. Sure, he did. The audience were already clapping their hands when his name was announced. Yagi nama කියනකොටම ඔන්න audience එක clap කරන්න පටන් ගත්තා. Right, then here mentioning about the orchestra, it was quite big. There were nearly 30 members in it. About nearly 30 members in it. කොහොමද අපි උත්තරේ ගොඩනගන්නේ? How many members did the orchestra consist of? ඔන්න සමන්විත උනේ කී දෙනෙක්ගෙන්ද? Right, එතකොට අපි how many කියලා ප්‍රශ්නය අහුවොත් හැම වෙලේම there are, right? There are nearly. That's how they have given it. There are nearly 30 members in the orchestra. නැත්නම් there are nearly 30 members. නැත්නම් එතකොට මෙතන අපි වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? there are කියන්න බෑ. How many members did the orchestra? Make this is in past tense. So it must be there were, right? There were nearly 30 members in the orchestra. Full answer. Okay, done. You took the words right out of my mouth. What does this mean? එතකොට අපි කොහොමද සම්පූර්ණ උත්තරයක් එතන දෙන්නේ? This means, okay, this means, right, he said the right word exactly. Exactly කියන්නේ හරියටම. Right, he said the right word exactly. Right, exactly කියන්නේ හරියටම ඔන්න හරි වචනේ කිව්වා. Right, right. I didn't understand what you said. It was going to say something. I didn't agree with you. I think it's going to be the next question. I didn't understand what you said. Right? It was going to say the same thing. Yes, so the answer is B, right? I thought this is a question that you need to answer by yourselves, right? But anyway, the B is the answer here. Find the words in the conversation which mean much the same as the following. Say it officially in public, right? Officially කියන්නේ මම හිතන්නේ මම මෙතන මේ වචන වල තේරුම් කියලා දුන්නේ නැහැ කියලා. Right, officially කියන්නේ නිල වශයෙන්. නැත්නම් රාජකාරී මට්ටමේ.
කියන අර්ථය. public කියන්නේ ප්‍රසිද්ධි. almost කියන්නේ ඔක්කොම වගේ කියන එක. Right, a group of listeners or spectators, right? Right, we'll see. Right, find the words in the conversation which mean much the same as the following, right? Which mean කියන්නේ තේරුම, right? අදහස් කරන එක. much the same, much කියන්නේ කොපමණද කියන එක, right? තරම කියන එක තමයි. නැත්තම් ප්‍රමාණය. ඒක තමයි much කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. same කියන්නේ සමාන කියන එක. as the following, said officially or in public, announce. almost කියන්නේ all කියන එකම තමයි, right? almost කියන්නේ මුළුමනින්ම පාහේ කියන එක. චූටි වෙනසක් තියෙනවා. group of listeners කියන්නේ සමන් දෙන්නන්. එතකොට listening කියන එක ගොඩක් වෙලාවට එතකොට ඒකේ වීඩියෝ පාර්ට් එකක් ගැන සඳහනක් නැහැ. or spectators, right? spectators කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකයෝ. එතකොට මේකට අපිට ගන්න වෙන්නේ audience කියන එක. හරිද? okay. Right, learning point. Collective nouns, right? Collective nouns කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සිංහලෙන් සර්වනාම කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි collective nouns කියන්නේ. සමූහයක් කියන එක. When we use collective noun, we can use either a singular or a plural verb. Either කියන්නේ දෙකෙන් එකක්. Right? Singular or a plural verb. ඒ කියන්නේ singular කියන්නේ ඒක වචන, plural කියන්නේ බහු වචන. Right? Verb කියන්නේ ක්‍රියාපදේ. Right? The choice කියන්නේ තේරීම. Right? Depends කියන්නේ රඳා පවතිනවා. on whether කියන්නේ we see the groups. whether කියන්නේ whether කියලා whether we see the group as a whole or as a number of individual members. ඒ කියන්නේ අපි තනි වශයෙන් ගත්තොත් මේක සමූහයක් වෙනවා, number of individual members or a group නැත්නම් කාණ්ඩයක්. එතකොට එකක් විදිහට ගන්න. right? whether ඒ කියන්නේ අපි මේක දකින්නේ කොයි විදිහටද ඒකේ මත රඳා පවතිනවා කියන එක කියන්නේ. The choice depends on whether we see the group as a whole. ඒක සමූහයක් හැටියට දකිනවා. whole කියන්නේ සමූහය. right? group කියන්නේ කාණ්ඩය. කණ්ඩායම කියන එක. right? now as a number of individual members. individual කියන්නේ තනි members කියන්නේ සමාජිකයෝ. හරිද? ඔන්න වචන ගොඩක් එක ඉගෙන ගත්තා. ඒ ටික හරියට සටහන් කරගන්න දන්නේ නැති වචන තියෙනවා නම්, right? The choice depends on whether we see the group as a whole or as a number of individual members. අපි whole එකක් කියන්නේ කාණ්ඩයේම සමූහයක් හැටියට ගත්තොත් ඔන්න එතන සමූහ එකක් කියලා. එතකොට ඒක වචන. right?
අපි තනි තනිව ගත්තොත් එහෙම එන්න එක බහුවචන. අන්න ඒකයි මේකෙන් කියන්නේ we use a singular verb if the group acts as a single unit. එතකොට මේ group එක right මෙන්න මේක right මෙන්න මේක අපි එක යුනිට් එකක් හැටියට තමයි මෙතන දකින්නේ. නමුත් මෙතන එහෙම නෙමෙයි මෙතන බහුවචන. වටහා ගන්න. We use a singular verb. Singular verb කියන්නේ ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් if the group acts as a single unit. මේක කාණ්ඩයක් platoon එකක් හැටියට. එක කාණ්ඩයක් හැටියට ඔන්න එක කාර්යයක් කරනවා නම් නැත්තම් ඒක වචන ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් එතන. right ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකම කාර්යයක් කරනවා නම් ඔන්න අපි group එකක් gang එකක් එහෙම නැත්තම් එක සමූහ එකක් හැටියට ඔන්න singular verb එක පාවිච්චි කරනවා. And the plural verb when the verb of a group acts as a number of individuals. ඒක ඒ group එකේ කට්ටිය කරන ක්‍රියාවේ පිටට පේන ස්වභාවය අනුව තමයි ඔන්න අපි collective nouns පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? okay. Right, there was a quite large audience. Right, quite large audience. තරමක් විශාල ප්‍රේක්ෂකයෝ නැත්නම් ශ්‍රාවකයෝ පිරිසක් හිටියා. Right, the audience seen as a unit. දැන් මෙතන අපි a large audience. එතන අපි දැකලා තියෙන්නේ සමූහයක් හැටියට. සමූහ එකක් හැටියට. ඒගොල්ලෝ එක සමූහයක් හැටියට. එතකොට ඒගොල්ලෝ එක යුනිට් එකක් හැටියට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ එතන. Right, the audience were already clapping their hands. The audience seen as a group of people acting individually. අපුඩි ගහනවා කියන එක right ඒකට සමහරලාට එක්කෙනෙක් අපුඩි ගහනවා තව එක්කෙනෙක් ඒ වැඩේ නොකර ඉන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට එයා වෙන ഘോഷාවක් දාන්න පුළුවන් සමහරලාට. එතකොට ඒක ඔන්නේ තනි එතන දැකලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ විරාල වල මේක plural ස්වභාවයක් ගන්න plural වලින් තියෙනවා. Right, here is a list of common collective nouns. Common කියන්නේ පොදු. Right, common කියන්නේ right collective nouns කියන්නේ සර්වනාම. Right, army කියන්නේ හමුදාව, ශ්‍රාවකයෝ නැත්නම් ප්‍රේක්ෂකයෝ. බෝඩ් කියන්නේ එතකොට ඔය මණ්ඩලය කියන අර්ථය. right, බෑන්ඩ් එක කියන්නේ සංගීත කණ්ඩායම. කමිටි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති වචනේ කොමිටිය කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. ඒකට සිංහල වචනයක් ඒ කොමිටිය කියලාම තමයි සිංහලේ the selection committee in the parliament. ඒ වගේ right ඒකට committee එක right සභාව කියන එක committee තේරීම් කාරක සභාව selection committee right ඒ වගේ. ඒකට සභාව කියන එක දැන් සභාව කියන එකේ සිංහල වෙන අර්ථ තියෙන්න පුළුවන් right. එතකොට එතකොට දැන් ප්‍රාදේශීය සභාව එතන අපි ගන්න provincial council කියලා. එතකොට ඒකේ අර්ථය ඉංග්‍රීසි වෙන ස්වභාවය. එතකොට මේ භාෂා දෙකකින් අපි අර්ථ සම්බන්ධනය කරනකොට අපි කල්පනාකාරී හරිම කල්පනාවෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ තියෙන රටාවන් දෙකක් කලාප දෙකක්. දැන් මේක යුරෝපියන් භාෂාවක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් එකයි ඒගොල්ලන්ගේ වචන සෙට් එක හැදිලා තියෙනවා. එතකොට අපි හරි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ වචන පාවිච්චි කරනකොට. දැන් නාම පදයකට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. දැන් බලන්න දැන් car කියවහම ඔන්න අපේ චිත්‍රය ඇඳෙනවා. cars there are three types. What are those? Station wagons, sedan and hatchback. ඔන්න මේ විදිහයි කියලා ඒක ගොඩක් වෙලාවට එකම වෙනවා. නමුත් දැන් මේ වගේ දේවල් වලදී අර්ථය ගොඩක් වෙලාවට පරස්පර කියන්නේ මේ වෙන වෙන පැති වලට යනවා. ඒකට ඒක කල්පනාවෙන් අපි ගන්න ඕනේ. කමිටි කියන එකේ අර්ථය එතකොට ඒක වෙනස් වෙනවා. තැනින් තැනට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. right? crew කියන්නේ cabin crew.
right කාර්ය මණ්ඩලය මණ්ඩලය right family කියන්නේ පවුල jury කියන්නේ ඔය උසාවියේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති jury සභිකයෝ කියලා ඉන්නවා right ඒගොල්ලෝ තීන්දුව ඒගොල්ලෝ සාමූහිකව තීන්දුවක් ගන්නවා right orchestra කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද කියලා දන්නවා මම පෙන්නුවත් එක්ක public කියන්නේ මෙතන public කියන්නේ නැත්නම් පොදු ජනයා කියන අර්ථය දැන් බලන්න public කියන එක එතකොට general public කියන්නේ පොදු ජනයා right එතකොට public කියන්නේ ප්‍රසිද්ධිය right එතකොට ඒකේ වචන යන විදිහට තැනේ හැටියට වාක්‍ය එක වෙනස් වෙනවා staff කියන්නේ කාර්ය මණ්ඩලය දැන් එතකොට staff කියන එකේ crew කියන එකේ වෙනස මොකක්ද දැන් staff කියන්නේ දැන් office එකක you know there are administrative people and the people who are doing the operational part එතකොට බර වැඩ කරන කොටස right දැන් plane එක ගත්තොත් crew කියලා කියන්නේ cabin crew එතන ඉන්නේ right නැවකත් ඒ වගේ දැන් නැවක crew එක ගත්තාම මේගොල්ලන්ට ටිකක් ඊට වඩා hard work තියෙනවා right නමුත් plane එක cabin crew කට්ටියට කරන්න තියෙන ගොඩක් වෙලාවට ඔය hospitality ඒ වගේ දේවල් right එතකොට ඒ වගේ දැන් company එකක් ගත්තොත් administrative staff වෙනම ඉන්නවා right they run the office right crew එක කියලා ගන්නේ they are workers හරිද එතකොට මේගොල්ලෝ කරන්නේ factory floor එකේ operational වැඩ ඔන්න production line තියෙනවා ඒ වගේ වැඩ කරන අය ඉන්නවා එතකොට ඒගොල්ලෝ workers ලා හිටියට යන්නේ ඒගොල්ලෝ බර වැඩ කරන අය ඊට වඩා ටිකක් අමාරු වැඩ කරන අය right දැන් මේගොල්ලෝ ඊට වඩා level එකක් උඩින් ඉන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන් team කියන්නේ pillar he is in my team එයා මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්නේ right මේ ඔක්කොම collective nouns ඔයගොල්ලන්ට අහන්න හම්බ වෙයි නැත්නම් අහලත් ඇති මේ වෙනකොට right right fill in the blanks with the words in the box right crew team there has a cricket of 11 players right cricket කියන්නේ ක්‍රීඩාවක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා consist කියන්නේ සමන්විත වෙනවා මම කලින් කිව්වා right 11 කියන්නේ ඔන්න number එකක් players කියන්නේ ක්‍රීඩකයෝ හරිද එතකොට a cricket consists of 11 players එතකොට මෙතන ගැලපෙන වචනේ team කියන එක හරිද the medical team discussing how they can tackle the dengue problem right the medical team discussing spelling error මේ පොත්වල පොඩි වැරදි තියෙනවා ළමයි discussing එතකොට මෙතන එන්න ඕනේ DISC එක right discussing how they can tackle the dengue problem right the medical team are එතකොට present continuous form එකේ right ඒක තියෙන්නේ right මම මේ tenses ඔයගලන්ට වෙනම කරනවා lesson එකක් right ඒක එතකොට එකත් මේ වගේම stop hold කර අධ්‍යයනය කරන්න එතකොට තමයි tenses ළමයි there's no excuse at all right they will be highly tested right all the possible times in your exam right so you must be very thorough with it okay it's very very important right third one right dengue tackle කරනවා කියන්නේ මෙතන handle කර ගන්නවා ඒකට මුහුණ දෙනවා නැත්නම් ඒක මර්ධනය කර ගන්නවා පාලනය කර ගන්නවා අන්න ඒ වගේ අදහසක් right dengue problem කියන්නේ ප්‍රශ්නය කියන්නේ question කියන එක නෙමෙයි තේරුණාද ඒක වෙන එකක් problem means මෙතන උවදුරක් කියලා කියන්නේ මෙතන ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක නෙමෙයි උවදුර කියන එකයි මෙතන problem කියන එකේ හරිම තේරුම right okay was a TV show at the ceremony something is spelled එතකොට මෙතන there was මෙතන එන්න ඕනේ
there was a TV program at the city or whatever. Got no idea of this what is spelled. Right? The ships were all saved by the navy. Saved කියන්නේ මෙතන ජීවිත බේරගත්තා කියන එක. Rescue කරගත්තා කියන එක. Right? Rescue කියන්නේ මෙතන save කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් save කියන්නේ දැන් ඔය කම්පියුටර් එක save කරගත්තා කියන්නේ මොකද්ද? ඒක store කරගත්තා කියන එක. Right? In the computer it means you added to the memory. Right? But in your savings account, I saved money. That's එක එතන වෙන අර්ථයක්. Right? දැන් මෙතන save කරාගත්තා කියන්නේ ජීවිත ටික බේරගත්තා කියන එක. The navy, by the navy. The ships මෙතන එන්නේ crew. හරිද? The band, only one guitarist. Guitarist කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. guitar ගහන කෙනා. Right? එයා the person who plays the guitar, right? The band has only one guitarist. Okay, let's see. Okay, vocabulary, right? Fill in the blanks. So the blanks කියන්නේ මොනවද? His then. With the correct verb. Correct කියන්නේ නිවැරදි. Verb කියන්නේ ක්‍රියාපදය. Right? The family. Their family. Right? Smaller than ours. එතකොට the family කියන එක එතකොට maybe few members. Right? එතකොට ඒක group. එතකොට නමුත් මෙතන their family කියන එක කාණ්ඩයක් හැටියට එක unit එකක් හැටියටයි මෙතන සලකලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපි ගන්න ඕනේ is smaller than ours. Right? The crowd. Right? Cheering at the top of their voices. The crowd මෙතන එතකොට crowd එක ඔක්කොම එකම දේ කරලා තියෙන්නේ. Right? එතකොට ඒක එක unit එකක් හැටියට දැකලා තියෙන්නේ නේද? Was. Right? එතකොට මෙතන මේ මොන tense එකෙන්ද තියෙන්නේ? මෙතන present continuous, මෙතන past continuous. හරිද? There a small crowd outside the gate. Small crowd. එතකොට එතනත් unit එකක් කියන අර්ථය තමයි වැටලා තියෙන්නේ. එතකොට there is all her family, right? Vegetarians. ඒ කියන්නේ එතකොට එතන බහුවචන ස්වරූපයක් තියෙනවා. එහෙනම් all her family are vegetarians. Right? The cricket team just finished their warm-up exercises. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකට එකම වැඩක් කරලා තියෙන. එකම වෙලාවට එකම දේ කරලා තියෙන. එහෙනම් එතන has. හරිද? මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා කියලා. Okay, activity 5, reading. Read the text and answer the questions. Abilities and talents. Right. එතකොට abilities කියන්නේ හැකියාවන්, right? talents කියන්නේ දක්ෂතා. හරිද? එතකොට මේ දෙක එක වගේ පේවන්නට දෙකක් හොඳට මතක තියාගන්න. right? එතකොට දක්ෂ කියන්නේ යම් කිසි කාර්යයක නිපුණෙක් වෙන්න ඕනේ. නිපුණතා නැත්නම් දක්ෂතා කියන එක right හැකියාව තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක තවත් වැඩි දියුණු කරගත්තාම තමයි ඒකේ talent එකක් එයාට හම්බෙන්නේ. හරිද? right? එතකොට abilities and talents කියන්නේ එක වගේ පෙවුනට එක වගේ දෙකක් එක මතක තියාගන්න. right? Different people have different abilities and talents. කියන්නේ different කියන්නේ විවිධ.
people කියන්නේ මිනිස්සු have different abilities and talents. For example, among කියන්නේ අතර. Among us, there are people who are artistically inclined. Artistically කියන්නේ කලාත්මක කියන එක. නැත්නම් කලාකාමී, right? Artistically inclined කියන්නේ හැකියාවන් තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට බර වූ කියන එක. හරිද? incline කියන්නේ ඇත්තටම ආනත කියන එක. නමුත් ඒ කලාවට බර කියන එකයි මෙතන incline කියලා කියන්නේ, right? They may have a host of talents such as music. Host of talents කියන්නේ දක්ෂතා රාශියක් තියෙන්න පුළුවන්. Such as music කියන්නේ සංගීතය, නර්තනය, dancing, painting, චිත්‍රකලාව, to name but a few, right? දැන් එතකොට pottery තව එකක් ඒ වගේ දැන් ඔක්කොම එහෙම කියලා නෑ මෙතන, right? එතකොට then there are those who have natural ability for technical activities such as working with electronic gadgets. Natural abilities. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය electronic gadgets එක වැඩ කරන්න හැමෝටම බෑ. Right? Like people, because why? The people get so bored when they work with these tiny things. Right? And their eyes they get tired with their eyes. As රිදෙන්න ගන්නවා, කඳුළු වෙන්න ගන්නවා. හැමෝටම ඒවා කරන්න බෑ. නමුත් ඒවම කරන්න නිපුණ වෙච්ච පිරිසක් ඉන්නවා. ඒවටම කැමති පිරිසක් ඉන්නවා. එතකොට ඒවා those are called as natural abilities. Right? ඒ කියන්නේ natural කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? Natural කියන්නේ ස්වභාවයෙන්, ස්වභාවික කියන එකයි natural කියන්නේ. Ability කියන්නේ හැකියාව. Technical activities. Technical කියන්නේ තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරකම්. Such as කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ as working with electronic gadgets. Electronic කියන්නේ ඒකට සිංහල වචනයක් නැහැ. electronic කියන එකම තමයි ඔය electronic කියන්නේ. gadgets කියන්නේ ඔය එක වැඩ කැලේ තියෙන gadgets කියන්නේ ඇත්තටම it's not a equipment. equipment කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. gadget පොඩි equipments වලට තමයි ඔය gadgets කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ. right? ලොකු equipments ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්න ලොකු මහ පරිමාණ උපකරණ වලට gadgets කියලා කියන්නේ නැහැ. right? පොඩි උපකරණ වලට තමයි you can say small equipment, you can call it as gadgets, right? Okay. Many of us are usually fortunate enough. Many of කියන්නේ many of us are කියන්නේ බහුතරය කියන එක. බහුතරයම නෙමෙයි many of us. ඒ කියන්නේ සමහරක් කියන එක. Us are usually කියන්නේ සාමාන්‍ය. Right? Fortunate කියන්නේ වාසනාවන්තයි. Fortunate enough, right? Enough කියන්නේ ප්‍රමාණවත් කියන එක. To find out early කියන්නේ කලින්ම. In life කියන්නේ ජීවිතේ මුල් භාගයේදී මේගොල්ලෝ right? Life කියන්නේ ජීවිතේ what we are really good at. Really කියන්නේ ඇත්තටම. Good කියන්නේ හොඳ at and make a success of it. මොකද්ද තමුන්ගේ දක්ෂතාවය කියලා හඳුනාගෙන ඒ පාරේ ගිහිල්ලා ඒකෙන් දිනන අය ඉන්නවා. එතකොට make a success කියන්නේ සාර්ථකත්වය. However, as implied by the popular saying, කියවෙනවා, පුවා දක්වනවා කියන එක, right? Implied කියන්නේ, right?
popular say popular කියන්නේ ජනප්‍රිය. You do not know what you can do till you try. You do not know. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. No කියන්නේ දන්නවා කියන එක. What you can do till you try. Till කියන්නේ තුරු කියන එක. Right? You try. Try කියන්නේ උත්සාහ කිරීම. Some people කියන්නේ තමුන් උත්සාහ කරන තුරු තමුන් මොනකටද දක්ෂ කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකටද මේ අවශ්‍ය? තමුන් මොනකට ආපු කෙනෙක්ද මේ ලෝකෙට කියලා හොයාගන්නත් දැනගන්නත් මොකද්ද? උත්සාහය අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ උත්සාහය කියන එක ඉතාම වැදගත්. Some people fail to discover their true potential. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝ කම්මැලි කට්ටිය. Some people fail. Fail කියන්නේ අසමත් වෙනවා. To discover. Discover කියන්නේ සොයා ගැනීම. Right? True potential. Their true potential කියන්නේ ඇත්තම හැකියාව මොකද්ද තමුන්ට තියෙන කියන එක. Potential කියන්නේ මෙතන හැකියාව කියන එක. නැත්තම් potential කියන වචනේ තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා ළමයි. ඒක යෙදෙන තේර හැටියට තේරුම වෙනස් වෙන වචනයක්. My potential in this company, right? Is a little higher than this. ඒ කියන්නේ එයා පොඩි ජොබ් එකක් කරන්නේ නමුත් එයාට ඊට වඩා ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. තේරුණාද? Right? People know that. They are aware of it. Right? ඒ කියන්නේ එයා දන්නවා එයාට කවදා හරි ඊට වඩා ඉහළට යන්න පුළුවන් ළඟදී කියන එක. Right? But he needs to develop some talents there. That's why they do that low level job. Right? A child, for example, may just sit somewhere with a box of crayons beside him. Right? දැන් පොඩි ළමයෙකුට අපි අර crayons ඒ කියන්නේ මොනවද පාට කූරු පෙට්ටියක් දීලා තිබ්බොත් එහෙම එයා සමහරවිට ලස්සන චිත්‍රයක් අඳින්න පුළුවන්. Right? අපි දන්නේ නැහැ එයාට අඳින්න පුළුවන්ද නැද්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා එයාට දීලා බලන්න ඕනේ ඒක. Right? Somewhere කියන්නේ කොහේ හරි කියන අර්ථය. With the box of crayons. Crayons කියන්නේ පාට කූරු. Beside him. Beside කියන්නේ පැත්තකින්. But he will never be able to find out if he has the makings of an artist until he starts working with the crayons. එයා මේ පිටි ඇරලා මේ පාට කූරු අරගෙන කොලයක් අරගෙන මේ අඳිනකන් අපි දන්නේ එයාට කොච්චර ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ මොකටද? එහෙනම් මොකද්ද? උත්සාහය කියන එක අවශ්‍යයි. Right? අපි හැමෝටම. Okay. Right. What really lies beneath someone's success? What really lies? Lies කියන්නේ ඇත්තටම lie කියනවා වැතිරෙනවට lie කියනවා. Right? බොරු කියනකොටත් lie කියලා කියනවා. Right? එතකොට ඒ වගේ වචන තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල. එතකොට අපි කල්පනා දැන් මෙතන what really lies beneath someone's success. ඒ කියන්නේ beneath කියන්නේ සැඟවිලා තියෙන්නේ වැළලිලා තියෙනවා කියන එක. beneath කියන එක. Right? Someone's success is in any field. Someone's success. Right? beneath කියන්නේ වැළලී ඇති කියන එක. නැත්නම් තමුන්ගේ යට කියන අර්ථය. Right? වැළලීම නෙමෙයි යට වෙලා තියෙන්නේ. Right? අපිව මතු කරලා ගන්න ඕනේ. Right? Someone's success in any field. Someone's success කියන්නේ සාර්ථකත්වය. Someone's කියන්නේ කෙනෙකුගේ කියන එක මෙතන මේ someone කියන්නේ. In any field. Any field කියන්නේ මෙතන ඕනම ශේෂ්ත්‍රයක කියන එක. Right? Is dedication and hard work. Right? Dedication. කැපවීම. Hard work. උත්සාහයෙන් වැඩ කිරීම.
hard work කියන්නේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවට ඇත්තටම. Right? James Watt or the Wright brothers, for example, did not make their inventions overnight. බලන්න දැන් මේ Wright සහෝදරයෝ එහෙම ඒගොල්ලෝ මොන තරම් මහන්සි වෙනවද ගුවන් යානේ හොයාගන්න. Right? එතකොට ඒගොල්ලෝ අර මම හිතන්නේ දෙතුන් පාරක් අහසින් වැටුණා උඩින් යන එක පරීක්ෂණ කරන්න ගිහිල්ලා. Right? එතකොට inventions කියන්නේ invention, right? Invention කියන්නේ අලුතින් යමක් පළමු වරට සොයා ගැනීම. ඒ කියන්නේ ලෝකෙට අලුත් නිර්මාණයක් ඒක. ඉන්වෙන්ෂන් කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. right? overnight මේ රැයක් කෙලි වෙනකම් වැඩ කළා ඒගොල්ලන්ට එහෙම කර overnight කියන්නේ මොකද්ද? රැය පුරාම කියන එක. right? We'll get back to the same red color, otherwise we'll be messed up, right? Okay, done. They were driven by true interest. They were driven. දැන් බලන්න මේ passive වලින් කියලා තියෙන්නේ, right? They were driven, past participle, by true interest. True කියන්නේ සත්‍ය. Interest. මෙතන interest කියන්නේ මොකද්ද? උත්සාහය. Right? In what they were trying to achieve. In what they were trying to achieve. ඒගොල්ලෝ කරන දේ උත්සාහයෙන් දැඩි කැපකිරීමෙන් ඒගොල්ලෝ ඒකට උනන්දු වෙච්ච හින්දා වුණා අද කොහොම උඩින් යනවා නේද? Right? Achieve කියන්නේ අත්පත් කරගන්නවා, ළඟා කරගන්නවා, අමාරුවෙන් ළඟා කරගන්නවා. Right? So we should all aim at deriving the maximum benefit. Derive කියන්නේ ඔන්න ලොකු තේරුමක් තියෙන වචනයක්. ඇත්තට මේකට නියම සිංහල වචනේ ඔය derivatives කියලා කියනවා. ඔය chemical experiments කරන අය දන්නවා derivatives කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් chemicals දෙකක් mix කරාම ප්‍රතිඵල අපිට හම්බ වෙනවා ඒකේ තව ව්‍යුත්පන්න අපිට ඒකට හොඳම වචන තමයි ව්‍යුත්පන්න කියන එක. right? අපි ඒක achieve කරගන්න කියන්නේ ප්‍රතිඵලයක් කියන එක තමයි. right? Deriving the maximum benefit. Maximum කියන්නේ උපරිම. Minimum කියන්නේ ඔන්න ඒවා antonyms. right? විරුද්ධ පද. benefit කියන්නේ වාසිය නැත්නම් ලාභය. ලාභයට කියන්නේ profit ඇත්තම ආර්ථික වාසියට ඔය business වල ගන්න ලාභයට කියන්නේ profit, right? නමුත් මෙතන වාසිය ඒක වාසිය වෙන විදිහේ ආර්ථික වාසියක් වෙන්නත් පුළුවන්, right? මෙතන benefit කියන්නේ දැන් මේක හැමෝටම ලැබෙන වාසියක්, right? Maximum benefit and satisfaction. Satisfaction කියන්නේ තෘප්තිය. දැන් අපිට මොනවා හරි achieve කරාම අපිට ඒ පිළිබඳ ලොකු සතුටක් දැනෙනවා නේද? අන්න ඒක තමයි satisfaction කියන්නේ. අපි මොනවා හරි ලැබුණාම නැත්නම් අපි අමාරුවෙන් ළඟා කරගත්තාම you hardly collect money and then you buy a new, brand new vehicle. Then you are happy with it. That's called satisfaction. You bought it. Right? Satisfaction from our abilities and talents. Okay? So if you need to get the maximum benefit out of your abilities and talents, what you all have to do, you need to work hard. You must be dedicated to work hard, unless otherwise you won't be able to get there, right? Okay. Right. I'll get it to the worksheet for you. That will be easy for us.
right. දැන් බලමු අපි මම මේ ප්‍රශ්න ටික මෙතනම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරලා මේ වගේ තේරුම් ටික කියලා දීලා මෙතෙන්ට ගන්නම් නැත්නම් jumping towards. Okay, abilities and talents. Name two things that are artistically inclined people are good at. Two things can දේවල් දෙකක්. things කියන්නේ මෙතන දේවල් මොනවා හරි fields දෙකක්. What is the popular saying quoted in this passage? Popular කියන්නේ ජනප්‍රිය ළමයි. Saying, popular saying කියන්නේ ජනප්‍රවාදයක් වගේ දෙයක්. Popular saying quoted in this passage. බලන්න passage කියන්නේ ඡේදය කියන අර්ථය. තව passage කියනවා there's the walkway, right? Like a passage, right? A small passage there you can walk. ඒ කියන්නේ එතනත් passage එකක් කියන්නේ ඒක that's a walking way, right? ඇවිදින passage, ඇවිදින පුළුවන් passage එකක් in a house or maybe a building, right? What are the inventions made? Inventors made mention. Then invention කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? අලුතින් සොයා ගන්නවා කියන එක මම කියලා දුන්නා. පළමු වරට සොයා ගැනීම. ඒ කියන්නේ අලුත් නිර්මාණයක්. හරිද? එතකොට inventor කියන්නේ අලුතින් සොයා ගනු ලබන්න. කවුද මේ ඉන්වෙන්ෂන් එක කරන්නේ? එතකොට යාගේ නම ඔන්න ලියවෙනවා පොත්වල. උදාහරණයක් හැටියට who is the inventor of telephone? Mr. Graham Bell, Alexander Graham Bell, right? He is the person who invented that for the first time in the world, right? Who is the inventor of the electric bulb, right? Mr. Thomas Edison, right? Who is the inventor of the radio? Who is the inventor of the computer? Who is the inventor of the television, right? Then you can search Google and check who are the get their names in a list. Okay, so ඒ වගේ පළවෙනි ලෝකයට අලුත් නිර්මාණයක් බිහි කරපු කෙනාට තමයි ඉන්වෙන්ටර් කියලා කියන්නේ. right? එතකොට එයාගේ මොකක් හරි ඉන්වෙන්ට් කරපු දෙයක්ත් තියෙනවා. right? invention කියන්නේ ඒ විදිහේ අලුතින් සොයා ගැනීමක්. who are the inventors mentioned? කවුද මේකේ inventors ලා ගැන කියලා තියෙන්නේ. right? what helped them to be successful in their work? what helped කියන්නේ what කියන්නේ මොකක්ද? උඩ දාන්න. right? successful සාර්ථක වෙන්න හේතුව මොකක්ද? in their work. right? find words from the text which mean much the same as the following. ඒ කියන්නේ මේ අර්ථය දෙන වචන තනි වචන ඔය passage එකේ ඇති ඒවා මොනවද කියලා හොයලා ලියන්න කියලා කියන්නේ. right? okay. දැන් අපි බලමු උත්තර ටික ගොඩනගන්න එහෙම. Right. Name two things that artistically inclined people are good at. ඉතින් දැන් උත්තරේ ඔන්න කොට නගනවා මෙතන. right? අපි බලමු මොනවද artistically inclined වෙච්ච අය, කලාවට බර වෙච්ච අය, දක්ෂ කියලා. බලමු.
right? Different people have different abilities and talents. For example, among us there are people who are artistically inclined. They may have a lot host of talents, such as music, dancing and painting. Music, dancing or painting. එතකොට මේකෙන් දෙකක් කොන්න ලියන්න කියලා තියෙනවා. right? දැන් අපි ලියනවා. කොහොමද ලියන්නේ? Name two things, right? එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ උත්තරයක් දෙන හින්දා those are, right? එතකොට අර passage එකේ දීලා තිබ්බේවනේ. those are music, නැත්නම් number 1 2 දාලා ලියන්නත් පුළුවන්. Music and dancing, right? ඔන්න උත්තරය අපි ගොඩනැගුවා, right? What is the popular saying quoted in this passage? අපි බලමු මොනවද passage එකේ තියෙන මේ අලුත් quote මොනවද කියලා. right? You do not know what you can do till you try. ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරනකම් මොනවටද ඔයගොල්ලෝ හොඳයි කියලා ඔයාලා දන්නේ නැහැ, right? මේ තියෙන්නේ right, this is the quote. right? එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් it is within inverted commas, right? Drop inverted commas nicely. Done. Okay. It is, you do not know what you can do till you try. So that is the quote. Okay. Who are the inventors mentioned? අපි බලමු passage එකේ කවුද මේ inventors ලා ගැන කියලා තියෙන්නේ කියලා. right? James Watt and Wright brothers. ඔන්න departure. අපි එක දැන් ලියනවා මෙතන. right? එතකොට අපි කියන්නේ they are within inverted commas James Watt and Wright brothers, right? Just check whether we use the right spellings, because those are names, and otherwise you are not going to get your marks. Okay. WRIGHT, James Watt, Wright brothers. Okay, here see all these letters are in capital, right? So why? Those are names. හැම වෙලෙම නමක් නම් ළමයි capital ලකුණකින් පටන් ගන්න වෙනවා. නමේ හැම මුල් වචනකම පළවෙනි අකුර capital වෙන්න වෙනවා. That is the way that you signify that as a name of a person, right? ඉන් තමයි අපි කෙනෙක්ගේ නමක් ලියන්නේ, right? Let's see, these are your answers. Right? What helped them to be successful in their work? එතකොට මොනවද මේගොල්ලන්ට මේ success වෙන්න හේතු වෙලා තියෙන කරුණු, right? So මේ තියෙන්නේ, we realize beneath someone's success in any field is dedication and hard work. Dedication and hard work. කැපවීම සහ උත්සාහය, right? එතකොට අපි කොහොමද මේක මෙතන ලියන්නේ, right? What helped? එතකොට ඒතර කෙලින්ම අපිට ගන්න පුළුවන් dedication and hard work
help them to be successful in their field. There you go. These are the answers, right? Find words from the text which mean much the same as the following. By the side of, yes, we'll see. There you go in the text again, right? Beside, here by the side. Child, for example, may just sit somewhere with a box of crayons beside him. පැත්තකින් පාට කුරු ටික තිබ්බහම එයා කොලයක් අරගෙන අඳින එක දිහා බලාගෙන තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් එයා අඳින්න දක්ෂද කියලා, right? So beside, by the side, right? So what we have to say here? Beside. Find out first time. ඒ කිව්වේ මොකද්ද? Invent. අලුතෙන් සොයා ගන්නවා. Lucky. ඒ මොකද්ද? අපි බලමු. Many of us are fortunate enough. Fortunate කියන්නේ lucky, වාසනාවන්තයි, right? And what else that we lost here? First time, invent. We saw that word. Yeah. Right. Realize someone for inventions. Inventions overnight. Right. Inventions කියන්නේ පළමු වතාවට සොයාගත්තා කියන එක. Right. ඒකට අපි කොහොමද ඒක ලියන්නේ? Right. Invent. ලිව්වා. Lucky. Fortunate. Highest බලමු මේ තියෙන්නේ deriving the maximum benefit. එතකොට උපරිමය කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි ගන්න ඕනේ maximum කියන එක. Understand? So these are your answers. Okay. There you go. මෙන්න ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර ටික. Understand? Okay, then next one. Learning point. Prepositions. Prepositions link word. Right? Link words කියන්නේ වචන සම්බන්ධකරණය කරන එක තමයි link කියන්නේ සම්බන්ධ කරනවා. Position. Preposition කියන එක ඇත්තට මේක ඉංග්‍රීසි වල මේක හැදිලා තියෙන්නේ preschool පෙරපාසල් ඒ වගේ position කියන්නේ පිහිටීම. Preposition. Right? එතකොට මේක තමයි preposition වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට preposition කියන්නේ අපිට පෙර සංඥාවක් දෙනවා යම් කිසි දෙයක පිහිටීම පිළිබඳව. Right? They are used before nouns. එතකොට ඒ නාම පදයේ ඉදිරියෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක යෙදෙන්නේ. Pronouns and the ing form of verb to show place, position, time, direction, purpose. Right? Verbs to show place කියන්නේ ස්ථානය, position කියන්නේ පිහිටීම, right? Time කියන්නේ වේලාව,
direction කියන්නේ දිශාව. purpose කියන්නේ කාර්යය. එතකොට මතක තියාගන්න preposition එකකින් හැම වෙලෙම අපිට දෙන සංඥාවල් මොනවද? මෙන්න මේවා. right? Place, position, time, direction, right? Right? And what else? And next one is the purpose. Right? එතකොට මේ වගේ සිංහල තේරුම් මන් දීලා තියෙනවා. Right? Example, fish live in water. Now, in the water. එතකොට මේ water body එක ඇතුලේ තමයි මාළුවා ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට live in water. Right? My best friend is Suresh. I often borrow story books from him. එතකොට him කියන එක pronoun එක. Right? My brother is good at solving crossword puzzles. Right? Right? Solving කියන්නේ විසඳනවා. Crossword puzzles කියන්නේ හරස් පද. Puzzle කියන්නේ ප්‍රහේලිකාව. හරිද? Activity 6. Study the prepositions highlighted. Highlighted කියන්නේ මේ තද පාටට මාක් කරලා දෙන්න නැත්නම් දැඩිව පෙන්වා තිබෙනවා. highlight කරනවා කියන්නේ කැපී පේනවා. highlight වෙනවා කියන්නේ කැපී පේනවට. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට highlight කරනවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. දැන් මේකේ highlight කරනවා නම් කොහොමද මම highlight කරන්නේ? ඔන්න මම highlight කරනවා highlight කියන වචනේ. Can you see? This is highlight. All these words are highlighted. This is what you call highlighting. Okay? Right? I hope you understand. Right? In the text, abilities and talents. Among, for, of, beside, beneath, from. Among කියන්නේ අතර. For කියන්නේ සඳහා කියන සිංහල තේරුම. Of කියන්නේ box of matches. ගිනි පෙට්ටියක්. Right? A flock of sheep, a gang of robbers, a gang of workers, a platoon of army, right? ඒ වගේ. ඒතර off කියන එක ඇත්තටම ඒක සම්බන්ධීකාරක පදයක් විතරයි. ඒකට හරිම සිංහල තේරුමක් අපිට කියන්න අමාරුයි. Right? Beside කියන්නේ පැත්තකින්. එක පැත්තකින් කියන එක. Beneath කියන්නේ පල්ලෙහා කියන එක. Underneath නැත්නම් පල්ලෙහා මට්ටමේ කියන එක. Right? From කියන්නේ I'm from Sri Lanka. Right? You are from India. He is from Bangladesh. She is from Canada. Right? ඒ වගේ කොහෙන්ද කියන අර්ථය තමයි from කියන එක අපිට සංකේතවත් කරන්නේ. Right? අපි බලමු. Now complete the following sentences කියන්නේ වාක්‍ය using the above prepositions. Above කියන්නේ ඉහත. දැන් මේ කියන ඒවා ටික පාවිච්චි කරලා අපිට මේක සම්පූර්ණ කරන්න කියලා කියන්නේ. Now the little girl, little කියන්නේ පොඩි ළමයා. කුඩා කියන එක. කුඩා දැරිය කියන අර්ථය. Right? The little girl was sitting among four of beside beneath from. කොට මෙතන බෙස්ම උත්තරේ තමයි sitting beside her mother. දැන් චූටි ළමයා අම්මගේ පැත්තකින් නේද වාඩි වෙලා ඉන්නේ.
එතකොට ඒක තමයි හොඳම උත්තරේ. Right? Some the mangoes in the bag aren't ripe enough. Right? Ripe කියන්නේ ඉදෙනවා කියන එක. Enough කියන්නේ ඇතිතරම්. නැත්තම් පදමට කියන එක. Right? එතකොට මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් the best answer is going to be some of the mangoes in the bag aren't ripe enough. Right? ඒ කියන්නේ සමහර අඹ මේ මල්ලේ තියෙන හරියට ඉදිලා නැහැ. Right? I received this picture postcard my uncle in Canada. I received කියන්නේ ලැබුණා කියන එක. Picture postcard පින්තූර postcard එක. Right? My uncle in Canada. එතකොට best answer is going to be from my uncle in Canada. Right? Most children have a liking chocolate. Chocolate කියන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. Liking කියන්නේ ආශාවක් තියෙනවා. Like කියන්නේ ආශායි, liking කියන්නේ කැමැත්ත. ආශාව කියන එක. Right? Most children have a liking for chocolates. The river flows. River කියන්නේ ගඟ. Flows කියන්නේ ගලනවා. Right? Very fast. The bridge. Very fast කියන්නේ ඉතා වේගෙන් ගලනවා. වේගයෙන්. Flows very fast beneath the bridge. එතකොට ගඟ යන්නේ කොහෙද ළමයි? පාලම උඩද ගඟ යන්නේ? නෑනේ, පාලමට යටින් නේද? Right? එතකොට the river flows very fast beneath the bridge. එතකොට පාලමයට ගඟ වේගෙන් ගලනවා කියන එකයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. Right? The cottage. Cottage කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති පැල්පත කියන එක. එතකොට පැල්පත කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. Right? එහෙම නැත්නම් ඔය ගොඩාක් වෙලාවට ඔය cottages තියෙන countryside. Right? Cottage is ඒ කියන්නේ ගම්බද විදිහට හදපු ගෙවල් තියෙන. ඒ කියන්නේ මහා මන්දිර නෙමෙයි. Right? ඊට වඩා චුට්ටක් විතර කියන්නේ සාමාන්‍ය මධ්‍යම පන්තික විදිහට හදපු ගෙවල් තියෙන. It's hidden. Right? Hidden කියන්නේ සැඟවී ඇති. The trees. The cottage is hidden. Wait a minute. Cottage is hidden among the trees. Right? Right. මම පෙන්නන්නම් දැන් cottage එක picture එකක් ඔයාලට. Right? මේ තියෙන cottage එකක්. It's in countryside. Okay. පැල්පතක්ම කියලා කියන්න බෑ. This word has come from UK. Right? We see what this people... Country cottages over in England, and I might just have my new favorite bathroom of all time. That's definitely saying a lot since I've been to hundreds of Airbnbs and hotels at this point. I'll save the best for last though. You guys are going to love this place, so let's hop right into it.
To begin the tour, we're going to walk through this beautiful little archway and enter into your private garden. This is kind of the first open space you'll see right here. There are arches and plants all over the place. This will look even better, I think, if you came back in the springtime when everything is fully bloomed, but a really peaceful and beautiful space. We'll now begin to approach the actual country cottage though. We're going to walk a little bit further down this garden path, go through these bushes, and we'll now enter into the main courtyard area. This entire space is just so magical, you have to be there in person. But on the left is your 4-tiered waterfall, in the middle is a sculpture and the home, and on the right hand side is your fire pits. This is a bird's eye view of the property though. Just look at how green everything is. Now we'll walk over to the waterfall though. You have a sculpture in front, and this is a 4-tiered waterfall. We have essentially 4 small pools filled with koi fish, and the 4 little waterfalls are trickling down into each pool. We'll now begin to finish up here in the main courtyard area. The last item of business is your fire pit here, which just fits in perfectly with your surroundings. You even have this cute little bench that you can relax on while you have your fire going. We'll now head to the backyard really quickly to check out a really important... Okay, right, so this is a picture of a cottage in England, right? Getting back on. So the cottage is hidden among the trees. Okay. Right. Writing. Activity 7. Supun, a grade 9 student, wants to write a paragraph about his best friend for the class wallpaper. Right? Imagine you are Supun and write the paragraph using the following details. Supun, a grade 9 student, wants to write a paragraph about his best friend for the class wall newspaper. Imagine you are Supun and write the paragraph using the following details. Supun, a grade 9 student. මොකද්ද student කියන්නේ? Right? Student කියන්නේ ශිෂ්‍යෙක්. Wants, අවශ්‍යයි. To write a paragraph, ඡේදය. Write කියන්නේ ලියනවා. About his best friend. Best friend කියන්නේ හොඳම යාළුවා. Best කියන්නේ හොඳම. Friend කියන්නේ යාළුවා. Right? For the class wall newspaper. Right? Wall newspaper කියන්නේ බිත්ති පුවත්පත. පන්ති බිත්ති පුවත්පත. Newspaper කියන්නේ පුවත්පත කියන එක. Imagine. Imagine කියන්නේ හිතන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ it's an artificial feeling, right? ඒ කියන්නේ just imagine. නිකන් හිතනවා අපි right මෙහෙම කියලා අපි ඔන්න ලියන්න පටන් ගන්නවා. Imaginary කියන්නේ තමයි මනක් කල්පිත කියන එක. Right? මනක් කල්පිත. ඒ කියන්නේ මේ අපිට ඇත්තටම මනසට ආවා කියන එක නෙමෙයි. Right? අපි කෘත්‍රිමව මේක ඕනකමින් මනසට අරගෙන right මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් අපි ලියනවා. මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා කියලා හිතාගෙන මොකද අපේ එකම අරමුණ මේ අපේ ලිවීමේ හැකියාව වැඩි කර ගැනීම අභ්‍යාසයක් ප්‍රගුණ කිරීම පමණයි. Right? එතකොට imagine කියන්නේ ඒ විදිහට හිතන. Imagine that you are a doctor and you treat a patient. ඒ කියන්නේ එතකොට ඔන්න imagine කියන්නේ අපි නිකන් එහෙම හිතනවා. Right? You are Supun and write the paragraph using the following details. Right? Paragraph කියන්නේ ඡේදය. Following details කියන්නේ තොරතුරු. Right? එතකොට දැන් මේ වගේ මේ වචනවල ගොඩක් පරතරයට උඩ යනවා නම් information තමයි තොරතුරු වලට කියන හරිම වචනේ. දැන් details කියන්නේ data කියන්නේ දත්ත. Information කියන්නේ process data.
So details කියන්නේ it's something in between. Right? ඒවා අපිට ඕන විදිහට process කරගන්න එක data වෙන්නත් පුළුවන්, information වෙන්න පුළුවන්. Details කියන්නේ කෙනෙක් හා සම්බන්ධ කවුද කෙනා කියන එක ඔන්න අපි දන්නවා. නමුත් data කියන්නේ ඊට වඩා අපිට විස්තර අඩුයි. දත්තයන් පමණයි. Right? Information කියන්නේ process data. කියන්නේ පිළිවෙලකට arrange කරනවා. හරිද? ඒවා ඔයගොල්ලෝ IT කරන්න ගියාම ඉගෙන ගන්න. Right? Okay, name is Renuka, good at English. Right? Good කියන්නේ හොඳයි. Reads a lot. Fond of learning new words. හරි දක්ෂයි. අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න. Right? Loves solving crossword puzzles. Right? Write stories and simple poems in English. Can sing. Right? Stories කියන්නේ solving කියන්නේ විසඳනවා. Right? Crossword puzzles. හරස්පද ප්‍රහේලිකාව. Right? Stories and simple poems. Stories කියන්නේ කතන්දර. Right? Stories and simple poems. Simple poems කියන්නේ poems කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්න. Right? ඔය නිචන්දස් කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ සිංහලෙන්. Right? Can sing English songs. President කියන්නේ සභාපති. රටක නම් ජනාධිපති. Right? Of Junior English Literary Association. Right? සාහිත්‍ය සංගමය. Literary Association. Right? සංගමය කියන එකයි association කියන්නේ. Helps me with my English. Right? උදව් කරනවා මගේ ඉංග්‍රීසි වලට. Always encourages me to speak in English. Encourage කියන්නේ මොකක්ද දන්න ලස්සන වචනයක්. දිරිමත් කිරීම. හරිද? Okay. Right? You may start like this. My best friend is Renuka. Right. දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. Right? We'll get the same worksheet here. Right. දැන් අපි මේකම මොන්න modify කරන්න පුළුවන්. Right? අපි කොහොමද දැන් බලමු මේක ලියන්නේ. Right? We can write. Yes. Start writing. කොහොමද අපි ලියන්නේ? බලමු. Can start writing here. My best is Renuka. Okay. Started writing. Right. She is good at English. Oh.
She is good at English. She reads a lot. And fond of learning new words. Okay. තමයි මේ වගේ වාක්‍ය දෙකක් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ අයිඩියා දෙකක් සම්බන්ධ කරලා එක වාක්‍යයක් හදන එක හොඳයි. මොකද නැත්නම් හැම වෙලේම she කියලා මේක it's going to have a really repetitive boring nature. ඒ කියන්නේ අපිට මේකම විදිහට ඒක එතකොට කියවන්න ආසාවක් නැහැ. right? ලියනකොට අපි ලියන්නම් වාලේ ලියලා වැඩක් නැහැ නේ. කියවන මොනස් එකකට කියවන්න පිටෙන විදිහට ලියන්න එපා නේද? එතකොට ඒක අපි පොඩ්ඩක් ඒ විදිහට manage කරගන්න ඕනේ, right? You need to manage your things like, you know, in a likely manner that should be able to read. As a reader, right, if he feels like really uncomfortable with it, right, it's not going to be helpful to you, right, if you follow such a boring pattern, right? ඒක අපි පොඩ්ඩක් ඊට සිත් ගන්නා විදිහට ලියන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Okay, my best friend is Renuka. She is good at English. She reads a lot and fond of learning new words. Right. Then අපි පටන් ගන්නවා. Renuka loves puzzles. Solving crossword puzzles and writes stories and simple poems. Okay. Right. She can sing English songs also, right? She is the president of the Junior Literary Association right. She helps me with my English and always encourages me to speak in
English also. Right, then I wish her all the best with everything in her life. Okay, so this is what you have to write. We'll see. Okay. Just a simple few words. Right? This is what you have to write. My best friend is Renuka. She is good at English. She reads a lot and fond of learning new words. Renuka loves solving crossword puzzles and writes stories and simple poems. She can sing English songs also. She is the president of the Junior English Literary Association. She helps me with my English and always encourages me to speak in English also. I wish all the best with everything in her life. Okay, that's all done. Okay. Speaking, right? Describe what you see in the picture. Okay. Describe කියන්නේ විස්තර කරන්න කියනවා. Right? Speaking කියන්නේ public කතාව කියන එකයි speaking කියන්නේ. What you see in the picture කියන්නේ පින්තූරය. Right? Use the words given in the box when describing the picture. Right? මෙන්න මේ box එකේ තියෙන මෙන්න මේ වචන ටික පාවිච්චි කරලා right ඔය කියන පින්තූර තියෙන දේවල් විස්තර කරන්න ඕනේ. මේවා ගොඩක් ඒවා prepositions. In, on, beneath. In කියන්නේ ඇතුලේ, on කියන්නේ උඩ, beneath කියන්නේ යට. Right? Beside කියන්නේ පැත්තකින්. Among කියන්නේ අතර. Balloons කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Stage කියන්නේ වේදිකාව. Drummer කියන්නේ drum එක ගහන කෙනා. Guitarist කියන්නේ guitar එක ගහන කෙනා. Keyboardist කියන්නේ keyboards play කරන කෙනා. You may begin like this. This is a scene from the school concert. දැන් අපි බලමු පින්තූරේ අපිට මොනවද පෙන්වන්නේ කියලා. Right? එතකොට අපි මතක තියෙන්න ඕනේ අපිට මේ වචන ටික include වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක අමතක කරන්න බෑ. Right? දැන් අපි මේක ගමු මේ වචන ටික
right දැන් මේකේ prepositions ටික අපි ගත්තොත් එහෙම Nova right එතකොට මෙන්න මේ වචන තමයි අපි include කරන්න ඕනේ අපි මේ ලියන ඡේදේ right අපි බලමු පින්තූර ඊළඟට මොනවද තියලා තියෙන්නේ කියලා You will see the balloons hanging on the stage and then nicely decorated and then 3 musicians are here they are playing one is playing guitar and the other one is playing keyboard and the other one is busy with the drums right okay then 5 girls actually 6 girls are here one is with a brown top and then long skirt and the others are wearing long frocks okay with long sleeves tops okay they are you know in the same color the frock is it's these 5 are dressed in a similar way but this one in front is in a different way right so these are the stuff that you need to write understand right then you need to make sentences right so this is a scene from the school concert right then you can start off with this we are writing right okay what can you see about with this picture balloons among stage and this is also going to be a preposition so it should be in this group as well right you can say the stage is nicely decorated with balloons etc means ඒ වගේ දේවල් කියන එක right balloons right right there are there is a guitarist keyboardist okay and keyboardist and a drummer
right? On the stage. Okay, then we use pretty much all these words here, first 5 words, and on, right? There are dancers beside the band. On the stage. The girl in front is dressed with a brown top and a long skirt, performing something The girl in front is dressed with a brown top and a long skirt, performing among the dancers. Okay, then what else can we see here in the picture? Here you can say all the dancers are having a similar
dress code, who are showing their colors beneath the balloons. Showing their colors කියන්නේ ළමයි ඒගොල්ලන් showing their colors means like showing their performance nicely. Okay, the girl in front looks like the sinos of the performance. Right, so this is the sign of the means lamai pradhana eye catching person, right? He's the main person who is catching their eyes. දැන් මේ picture එක දිහා බැලුවාම ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේක මොකක් හරි සමහරවිට කතාවක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් dance එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා තමයි ඉස්සරහින් ඉඳගෙන බැලු බැලමට එකපාරටම පේන්නේ යා. එතකොට she's the sign also. Then the others are just the supportive people who are supporting to the main story, or maybe the main performer. She is the main performer, right? So this is what you call sinos, right? Okay, what else we can write? This looks like an eye-catching event of the concert. All right. Eye-catching කියන්නේ as ඇද ගන්න, right? එහෙම නැත්නම් දාන්න attractive කියලා. This looks like an eye-catching event of the concert. Okay, this is what you have written. Okay, so this is something similar should be written, right? That's the story, right? Pretty much. Yes, we used all the words. Done. Okay. Right. So this is the part of the listening which is not given in our text, and it is not anyway, I'll explain this, the names of the actually the means of the words that is not that is the difficult words for you, right? Listen to the announcement. Announcement කියන්නේ නිවේදනය, and choose කියන්නේ right, select කරන්න කියනවා. නැත්නම් තෝරන්න කියනවා. Correct answer. නිවැරදි පිළිතුර. Right? The event mentioned is a debate කියන්නේ විවාදය.
talent show කියන්නේ නිපුණතා ප්‍රදර්ශනය. දක්ෂතා ඉදි දැක්වීමක් වගේ දෙයක්. prize giving කියන්නේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය. Right, it was held at the theatre. Theatre කියන්නේ auditorium එකක් වගේ තැනක්. නැත්නම් රංගහල කියන එක තමයි theatre කියන්නේ. Right? Town hall කියන්නේ නගර ශාලාව. School කියන්නේ schooling. The third place in the singing competition was won by Malik Chirakul, Sujan Kuruppu, Kevin Cabra, right? Tushar Pamidu did a mime of tightrope walker, motorcyclist, traffic policeman. Miming කියන්නේ ඔය අභිරූපණ රංගන කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒකට තමයි miming කියන්නේ. Right? ඒ කියන්නේ ඔය අතුරේ යන මනුස්සයා කියන්නේ ඒක තමයි ඔය tightrope walker කියලා කියන්නේ. Right? Traffic policeman කියන්නේ කවුද කියලා දන්නවා. motorcyclist කියන්නේ කවුද කියලා දන්නවා. Right? Actually this should be a live lesson listening, right? So anyway, that's the end of the chapter, right? I hope you really enjoyed the lesson, and please pay attention to detail and play this video several times and do your studying really well. Okay, pay attention to detail and jot down all the unknown terms in your own Sinhala words, right? As I mentioned, like get all the possible types. Okay, then I'll catch you in the next lesson. Thank you very much.